विद्यार्थ्यांनो, आज आपल्या गुरुकृपा क्लासमध्ये मी एन के देव आपल्या समोर इयत्ता 10वीचे गणित या विषयाचे गणित 1 आणि गणित 2 या दोन्ही विषयाचे सर्व लेसन्स स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक एपिसोड आपल्या समोर ठेवणार आहे. जर तुम्हाला तुमच्या करिअरमध्ये काहीतरी विशिष्ट पॉझिटिव्ह बदल घडवणारे जर एपिसोड वाटत असले तर प्लीज सबस्क्राईब करायचे. आजपासून सेमी इंग्लिशमध्ये आपलं गणित या चॅनलवर देखील सुरू होत आहे. तर यामधलं आज आपण इयत्ता 10वीचं जो लेसन पाहणार आहोत तो पेपर 1चा थर्ड लेसन अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन याविषयी आपण बघणार आहोत. तर अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन काय आहे ते पाहू. पहा, इकडे लक्ष द्या. लेसन नंबर 3 आहे. मॅथमॅटिक्स मधला फर्स्ट पेपरचा लेसन नंबर 3 अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन. यामध्ये काय असते पहा. समजा आपल्याला काही संख्यांचे सेट दिलेले असतात. जसे पहा 1 2 3 4 5 like this, then 2 4 6 8 like this, 1 3 5 7 like this. या सेट मध्ये पहा, इथं हे जे नंबर्स आहेत 1 2 3 4 5 या नंबर मध्ये काही एक विशिष्ट संबंध आहे. हा जो नंबर आहे 1 हा टर्म नंबर 1 म्हणतात त्याला. टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2, टर्म नंबर 3, टर्म नंबर 4, टर्म नंबर 5. इथं देखील टर्म नंबर 1 T1, T2, T3, T4 यानंतरचा जो नंबर येईल तो किती तर T5. टर्म नंबर 5 वर आपल्याला जी संख्या आहे ती आहे 10. या प्रकारच्या नंबरची जी अरेंजमेंट आहे, अ नंबर सेट इन अ पोझिशन whereas second term and first term there are a special connection between these two numbers. That means second term obtained us by adding 2 in first term. 2 plus 2 equal 4, 4 plus 2 equal 6, 6 plus 2 equal 8, 8 plus 2 equal 10 like this. अशा प्रकारच्या विशिष्ट प्रकारे रचना केलेल्या या संचाला, नंबर्सच्या संचाला आपण या ठिकाणी सिक्वेन्स म्हणतो. These are sequence. मग आता ही जी सिक्वेन्स आहे नंबर सिक्वेन्स, ही नंबर सिक्वेन्स अर्थमॅटिक प्रोग्रेशन कधी होईल तर अर्थमॅटिक प्रोग्रेशन होण्यासाठी या सिक्वेन्स ही अर्थमॅटिक प्रोग्रेशन आहे किंवा नाही ही कशी ठरवायची पहा. गिवन सिक्वेन्स 2 4 6 8 like this. Here T1 equal to T2 equal 4, T3 equal 6 and T4 equal 8. आपल्याला हा T4 कसा मिळून राहिला पहा. T4 कसा मिळतो तर T3 मध्ये आपण 2 ऍड केले. T3 plus 2 equal T4. That means 6 plus 2 equal 8. Then T3 कसा मिळतो तर T2 plus 2, 4 plus 2 equal 6. T2 किती आहे 4. हा कसा मिळतो तर T1 plus 2 equal 2 plus 2 equal 4.
इथं आपण प्रत्येक टर्म मध्ये 2 ऍड केले आणि आपल्याला नंतरची टर्म मिळाली. हे 2 इथं ऍड केले, हे आपण हे अंक पाहून सांगितले, नंबर्स पाहून सांगितले. या ठिकाणी हा जो डिफरन्स आहे मीन्स T4 मायनस T3, 8 मायनस 6, 8 मायनस 6 इक्वल टू T3 मायनस T2, 6 minus 4 equal to then T2 minus T1, 4 minus T1 is 2 equal to 4 minus 2 equal 2. Here T4 minus T3 equal T3 minus T2 equal T2 minus T1 means T4 minus T3 equal 8 minus 6 equal to T3 minus T2 equal 6 minus 4 equal also to T2 minus T1, 4 minus 2 equal to, that means here common distance is a constant. We can write therefore D for common distance, D is a constant, whereas D equal to, that means D equal constant. If in a sequence common difference between two terms is a constant, then the sequence is called as arithmetic progression. Definition of arithmetic progression is that if in a sequence the difference between two numbers is constant, the difference between two consecutive numbers is constant, then the sequence is called as arithmetic progression. Here 2 plus 2 equal 4, 4 plus 2 equal 6, 6 plus 2 equal 8, 8 plus 2 equal 10. Here 1 plus 1 equal 2, 2 plus 1 equal 3, 3 plus 1 equal 4, 4 plus 1 equal 5. That means 5 minus 4 equal 1, 4 minus 3 equal 1, 3 minus 2 equal 1, 2 minus 1 equal 1. That means difference between two consecutive terms is a constant. Then the sequence is called as arithmetic progression. Therefore, the sequence 1, 2, 3, 4, 5 is a arithmetic progression. The sequence 2, 4, 8, 6, 8, 10 is also arithmetic progression. Whereas, then third sequence, the third sequence 1, 3, 5, 7, 9 like this. Whereas T1 equal 1, T2 equal 3, T3 equal 5, T4 equal 7 and T5 equal 9. Consecutive term, difference between two consecutive term, that means T5 minus T4. T5 minus T4. T5 equal, T5 is 9 minus T4 equal 7. That means T5 minus T4 equal 9 minus 7 equal 2. Then T4 minus T3. 7 minus T3 is 5. 7 minus 5 equal also 2. Then T3 minus T2. That means 5 minus 3 equal 2. Then T2 minus T1. 3 minus 1 equal also 2. The difference between two consecutive terms is a constant and difference is 2. That means D is a constant. Therefore, we can write D is a constant. D is a constant. D कॉन्स्टंट मिळून राहिला की नाही आपल्याला प्रत्येक ठिकाणी दोन कॉन्सिक्युटिव्ह जे टर्म आहेत
यामध्ये नंतरचं टर्म मधून आधीचं टर्म जर आपण सबस्ट्रॅक्ट केलं तर आपल्याला जो नंबर मिळते त्याला आपण डिफरन्स म्हणतो, कॉल्ड ॲज डी. डी हा प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला कॉन्स्टंट मिळाला, सारखा मिळाला. डी इज अ कॉन्स्टंट. देअरफॉर the sequence, which sequence 1 3 5 7 9 is an AP, arithmetic progression. Arithmetic progression 1 3 5 7 9 is an arithmetic progression. Like this we can solve the sequence is arithmetic progression or not. The given sequence, term 1, term 2, term 3, term 4, difference between two consecutive terms, term 4 minus term 3, term 3 minus term 2, term 2 minus term 1, the difference is constant. If the difference is constant between two consecutive terms, the sequence is called as arithmetic progression. नंतर पहा, let we have given the first term of arithmetic progression. The first term of arithmetic progression is called as T1 or A. First term is called as T1 or A, whereas A equal 2 and common difference D equal 3. Then we have find 5 terms of this arithmetic progression. In arithmetic progression, the first term is 2 and common difference is 3. And we are find the first term of this AP. Look here, A is 2 and D is 3. Therefore, T1 equal A equal 2. T2 equal T1 plus D. That means 2 plus D. D equal 3. 2 plus 3 equal 5. Then T3, T2 plus D. T2 is 5 plus D is 3 equal 8. Then T4 equal T3 plus D. T3 equal 8 plus D equal 3. 8 plus 3 equal 11. 1, 2, 3, 4. Fifth term T5 equal T4 plus D. T4 is 11 plus D is 3. 11 plus 3, 40. Therefore, the given AP is first term is 2, second term is 5, 8, 11, 14, like this. The first 5 term of this AP is 2, 5, 8, 11 and 14. कसे काढले आपण? तर आपल्याला फर्स्ट टर्म दिलेला आहे A equal 2, D equal 3. Therefore, T2 equal T1 plus D. T3 equal T2 plus D. T4 equal T3 plus D and T5 equal T4 plus D. Like this, the given AP is 2, 5, 8, 11, 14, like this. Here we can study 1.1. The first question of 1.1 or 3.1.
3.1. Which of the following sequences are AP? If they are AP, find the common difference. Which of the following sequences are AP? If they are AP, if they are AP, find the common difference. Find the common difference. Number 1. 2, 4, 6, 8. Number 2. 2, 5 upon 2. 3, 7 upon 2. Number 3. Minus 10. Minus 6. Minus 2. 2. Like this. Here, first example, the given sequence is 2, 4, 6, 8. Therefore, T1 equal to T2 equal 4, T3 equal 6, T4 equal 8. Here common difference. Common difference called as D equal. Common difference कसा काढत असतात तर T4 minus T3. T4 minus T3 means 8 minus 6 equal to. Then D equal T3 minus T2. T3 is 6 minus T2 is 4 equal also to. Then D equal T2 minus T1. T2 is 4 minus 2. 4 minus 2 equal also 2. Therefore, D is 2. D equal to. Common difference equal to. Which of the following sequence are AP? We get common difference D is a constant and common difference is 2. Therefore, D is a constant. Therefore, the given sequence is an AP. The given sequence is an AP. Whereas D is a constant, the sequence is called as AP. D is a constant. First difference T4 minus T3 2, T3 minus T2 also 2, T2 minus T1 also 2. That means in each two consecutive numbers D is a constant. Therefore, the given sequence is AP, arithmetic progression. Then next example. Here next sequence is given 2, 5 upon 2, 3, 7 upon 2 like this. Whereas T1 equal to T2 equal 5 upon 2, T3 equal 3, T4 equal 7 upon 2. Now we can calculate common difference D.
D equal T4 minus T3. T4 is 7 upon 2 minus T3 is 3 equal 7 upon 2 minus 3. Here 7 1 चा 7 minus 2 3 चा 6 upon 2 1 into 2. 2 1 equal 2. Therefore 7 minus 6 equal 1 upon 2. Then D equal T3 minus T2. T3 is 3 minus T2 is 5 upon 2. 3 2 चा 6 minus 5 1 चा 5 upon 2 1 चा 2. 6 minus 5 equal 1 upon 2. Here D equal T2 minus T1. T2 is 5 upon 2 minus 2. 5 upon 2 minus 2. 5 1 चा 5 minus 2 2 चा 4 and 2 1 चा 2. 1 upon 2. Here common difference is a constant. T4 minus T3 1 upon 2. T3 minus T2 also 1 upon 2 and T2 minus T1 also 1 upon 2. That means common difference D. Common difference D is a constant. Therefore, the given sequence is AP. The given sequence is AP.